v-ismart. Hi. Sir, mana business details, mana business actually concept ఏంటి చెప్తారా? Okay. So myself, I'm Dr. Jagdish. So last 2.5 years onwards, we started the home automation service. So we are manufacturers and development. So we have one manufacturing team and one manufacturing and development team also. So last 2 years onwards, we have pandemic situation like corona time. సో ఈ సిచ్యువేషన్స్ లో ఈ పొజిషన్ లో హోమ్ లో కొన్ని అప్లయన్సెస్ టచ్ చేయకున్నా అండ్ వితౌట్ టచింగ్ కొన్ని డివైసెస్ ని మేము ఇంప్లిమెంటేషన్ చేద్దామని మాకు ఐడియా వచ్చింది. సో ఆ ఐడియా బేస్డ్ మేము కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసాం. అలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తూ 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 ఈ రోజు మా దగ్గర 40+ ప్రొడక్ట్స్ అయ్యాయి. సో మా దగ్గర స్మార్ట్ లాక్, ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ పర్పస్ స్మార్ట్ లాక్ దగ్గర నుంచి ఎక్కడో ఉన్న హౌస్ ని కూడా కంట్రోల్ చేసే స్టేజ్కి వెళ్ళాం. అలాగే మా అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా అలెక్సా వాయిస్ ద్వారా కానీ, అలాగే లైక్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఆల్సో మొబైల్ యాప్, ఆల్సో మాన్యువల్, ఆల్సో షెడ్యూలింగ్ నథింగ్ బట్ ఈవినింగ్ టైంలో మనకి లైట్స్ ఆన్ అవ్వాలి అండ్ లైట్స్ ఆఫ్ అవ్వాలి అనే టైంని బిఫోర్ మనం షెడ్యూల్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది. Yes, exactly, sir. So these are the products for agriculture, motors. ఇవన్నీ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసిన ప్రొడక్ట్స్ సార్. Yes, sir. So this is our catalog, sir. Actually, so the company name is v-ismart. So v-ismart nothing but it. So this is the power symbol actually. సో మా ప్రొడక్ట్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల మీకు 40% పవర్ సేవింగ్ అనేది పర్ మంత్ ఆర్ పర్ ఇయర్ మీకు ఆప్టిమైజేషన్ అవుతుంది. అది మాకు లైవ్ లో కూడా ఆల్రెడీ టెస్ట్ చేసి మీకు చూపించగలం. సో ప్రొడక్ట్స్ మా దగ్గరికి వచ్చేసరికి, సో దిస్ ఈస్ ద స్మార్ట్ లాక్.